హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయ టెక్ అండ్ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్. ఈ వీడియోలో ఎర్త్ గురించి చూద్దాం. ఎర్త్ గురించి తెలుసుకుందాం. గ్లోబ్ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు వీడియోలో. ఎర్త్ ఫ్రమ్ స్పేస్. The shape of the earth. Earth shape. Long ago, earth was considered to be flat. Flat గా ఉండేది long ago. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed from Spain in 1519 and one of his ships returned back to the starting place. ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు, గ్లోబ్ ఇమేజ్. It's rotate. The earth rotates round. ఫెర్డినాండ్ మెగలన్ పోర్చుగస్ స్పెయిన్ వెళ్ళేటప్పుడు షిప్లో రిటర్న్ బ్యాక్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళిన ప్లేస్లోకి తిరిగి వచ్చారు. దిస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ రౌండ్. దాన్ని బట్టి ఇది ప్రూవ్ అయింది, ఎర్త్ రౌండ్గా ఉంటుందని. లేటర్ పిక్చర్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ స్పేస్ షోడ్ దట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ స్ఫెరికల్ ఇన్ షేప్. లేటర్ పిక్చర్స్లో రౌండ్గా ఉంటుందని. నౌ వీ నో దట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ స్లైట్లీ ఫ్లాట్ అట్ ద టాప్. నార్త్ పోల్ స్లైట్లీ ఫ్లాట్. ఇక్కడ నార్త్ పోల్లో ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. అండ్ బాటమ్ సౌత్ పోల్ బల్జెస్ లిటిల్ ఇన్ ద మిడిల్. సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ ఫ్లాట్, ఇక్కడ బల్జెస్ మిడిల్లో బల్జెస్గా ఉంటుంది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్ ఇస్ కాల్డ్ జియాడ్. ఈ షేప్ని జియాడ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ అ గ్లోబ్? ద వర్డ్ గ్లోబ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్ గ్లోబస్. గ్లోబస్ నుంచి వచ్చింది లాటిన్ వర్డ్, విచ్ మీన్స్ స్ఫియర్. స్ఫియర్ అని అర్థం. టు స్టడీ ది ఎర్త్ ఇన్ సింపుల్ అండ్ అక్యురేట్ వే వి యూజ్ అ గ్లోబ్. It gives us the shape, size, location of continents and oceans on the earth. ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు గ్లోబ్. However, the globe has some limitations. If it is too large, we cannot carry it around. If it is too small, we cannot see the details. టూ లార్జ్ అయితే క్యారీ చేయడం కష్టం, టూ స్మాల్ అయితే డీటెయిల్స్ మనకు తెలియదు సరిగ్గా అందులోవి. సచ్ యాజ్ ప్లేసెస్, వేటి గురించి తెలీదు, ప్లేసెస్, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఎక్సెట్రా. We cannot show full earth at once on a globe. Only half of the earth can be seen at one time on a globe. We have to rotate it to see the other parts. What is a map? A map is a drawing of an area of the earth surface on a flat surface. A person who makes maps is known as a cartographer. Map ని తయారు చేసిన అతను కార్టోగ్రాఫర్ అంటారు. బుక్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఇస్ కాల్డ్ అట్లాస్. బుక్లో ఉన్న మ్యాప్స్ అన్ని అట్లాస్ అంటారు. మ్యాప్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్యారీ అరౌండ్. ఇట్ గివ్స్ అస్ డీటెయిల్డ్ జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ physical features, mountains, lakes, valleys, etc. Human-made features, factories, roads, airways, towns, cities, etc. Even a small area can be enlarged and shown on a map, but a map cannot show the correct shape of the earth because you cannot flatten the earth's surface. Different types of maps. ఇక్కడ different types. ఇది physical maps అంటారు. physical maps. Arabian Sea, Bay of Bengal, physical map of India. ప్లేసెస్, మౌంటైన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో ఫిజికల్ మ్యాప్. పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అంటారు. పొలిటికల్ మ్యాప్స్లో స్టేట్స్, డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ విజిబుల్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఇండియన్ మ్యాప్, పొలిటికల్ ఇండియన్ మ్యాప్. Political map shown the political division of the world into continents, countries, states, districts, etc. Then next is thematic maps. Focus on small specific inverts such as rainfall gurinchi, population, roads, railways, minerals, crops, etc. This is a thematic maps.
This is direction on a map. Direction, map lo direction. On the top is the north, bottom is south, northwest, northeast, southwest, southeast, west and east. Then here another map, scale on a map. As we cannot show the actual size of the earth or even a small space on a map, we need a scale. A scale is a ratio between the distance between on the map and the actual distance on the ground. Scale annadi map ki ground ki distance kolladanik measurement. It is a linear form. A division on the scale which is equivalent to 1 cm centimeter on the map is equal to 100 kilometers on the ground. The scale of a map is often shown as a line with distance marked on it at equal intervals. Here we can see the measurements. Scale 1 centimeter is equal to 100 kilometers. Conventional signs and symbols on a map. Symbols, signs map lo indulo untayi. Conventional signs map lo there is not enough space to show the mountains, rivers, houses, temples, churches, dams, railway tracks, etc. Some common conventional symbols are international boundary, state boundary, metal road, forest, capital city, bridge, temple, church, post office, police station, railway track, river. So different symbols and signs are used to show such information. These symbols are common and conventional in every map so that everyone can understand them. And next is physical division of a map. India physical map. This is, here you can see Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, Malwa, plateaus, mountains. This Mahanadi, Chambal, Betwa, Krishna, Tungabhadra, Eastern Ghats. Colors of a map. Colors are used to show different features of a map. ఈ కలర్స్ వల్ల డిఫరెంట్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు మౌంటైన్స్ అంటే బ్రౌన్ కలర్లో, బ్లూ అంటే సీ అని లెక్క అన్నమాట. A key is given to understand what each color and symbol means. The key shows the height of the land and depth of the water through the shades of a color that varies from dark to light. Oceans, seas, lakes, rivers are the blue in color. Oceans, blue color. Dark blue shows deep water, light blue shows shallow water. High mountains shown in dark brown. Plateaus are shown in red. Here you can see red is the plateaus, brown is the mountains, Himalayas. Plateaus, these are red color. Malwa Plateau, Narmada, Mahanadi, Chota Nagpur Plateau. Plateaus are shown in red and snow-capped mountains are shown in white. The yellow color shows the desert or dry areas. Plains, lowlands are shown in green color. Plains are shown in green color. Here you can see green color. Sutlej. The continents and oceans. The earth is divided into continents and oceans. Nearly 71% of the earth's surface consists of water, while the remaining 29% of the earth is the area. ఇక్కడ 71% of the earth వాటర్తో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 29% is the area of the earth. గ్లోబ్ రొటేట్ చేసుకుని చూడడానికి అవుతుంది. అట్ ఒక ఫేస్లో ఓన్లీ వన్ సైడ్ వీ కెన్ సీ. టు రొటేట్ అండ్ సీ వీ కెన్ సీ చైనా, Algeria, United States of America, Mexico, Russia, India. Here you can see India. States and districts all Pakistan, India, Bhopal, Hyderabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bangladesh. We can rotate and see it here. Central America,
Tacoma Francis, Tropic of Cancer, USA. నార్త్ పెసిఫిక్ ఓషన్, బ్లూ కలర్లో సముద్రం. గ్రీన్ కలర్లో ప్లాటోస్. ఈ విధంగా బ్లూ కలర్లో సీస్, మెడిటేరియన్ సీ, ఇవన్నీ మెడిటేరియన్ సీ, ఇవన్నీ బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి సీస్ అన్ని, ఓషన్స్. There are 7 continents and 5 oceans in the world. Continents: North America, Europe, Asia, Australia, South America, Africa and Antarctica. These are called as continents. North America is the third largest continent. It was discovered in 15th century. Europe, sixth largest continent. It is most developed continent. Asia is the largest continent. It shares its landmass with Europe. The Ural Mountains in Russia and the Caspian Sea separate Asia from Europe. South America is the fourth largest continent. It is called as Latin America. South America and Latin America kuda antaru. Here you can see India map, China, Pacific Ocean, North America, Atlantic Ocean, North America, South America, Algeria, Africa, China. Africa is the second largest continent. The world's biggest hot desert, Sahara Desert, is in Africa. Africa the largest desert untai, hot desert. Sahara Desert largest in Africa. In the map you can see, yeah, deserts here. Saudi Arabia is in Asia. And next is Antarctica. Is the fifth largest continent. It remains covered with ice throughout the year. ఇక్కడ వీడియోలో చూసిన అంటార్క్టికా ఐస్తో కవర్ అయ్యి ఉంటాయి. అంటార్క్టికా Asia is the largest continent. It shares the landmass with Europe. Asia largest continent, Europe తో కలిసి ఉంటుంది. Ural Mountains, Caspian Sea separate Asia from Europe. వీడియోలో చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఏషియా. యూరప్ ఇస్ ద సిక్స్త్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ డెవలప్డ్ కాంటినెంట్. యూరప్ బాగా డెవలప్ అయ్యింది. ఇదిగో యూరప్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. యూరప్ బాగా డెవలప్ అయిన కాంటినెంట్ యూరప్. వెరీ డెవలప్డ్ కాంటినెంట్. ఏషియాలో యూరల్ మౌంటైన్స్ ఇన్ రష్యా అండ్ క్యాప్సికన్ సీ ఏషియా యూరప్ను సెపరేట్ చేయడం మధ్యలో కాస్పియన్ సీ ఉంటుంది. Australia is the smallest continent. It is the only continent that is a country and also surrounded by water on all 4 sides. Australia 4 sides తో సరౌండ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఆస్ట్రేలియా వీడియోలో చూస్తున్నారు మ్యాప్, సరౌండెడ్ విత్ వాటర్ ఆస్ట్రేలియా. It is only continent that is a country and also surrounded by water on all 4 sides. It is the largest island. ఇది ఐలాండ్ ఆస్ట్రేలియా చూస్తున్నారు, లార్జెస్ట్ ఐలాండ్. ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ కవర్స్ అన్ ఎంటైర్ కాంటినెంట్. ఆఫ్రికా, అంటార్క్టికా ఐస్తో ఉంటుంది. అంటార్క్టికా యూ కెన్ సీ హియర్ కాంటినెంట్స్: నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, యూరప్, ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా. దెన్ కమ్స్ ది oceans. These are very large water bodies and have saline water. Largest ocean Pacific Ocean and deepest ocean kuda ade. The Arctic Ocean is the smallest and shallowest ocean.
The Atlantic Ocean is the busiest ocean with many ships moving about in its waters. బిజీగా షిప్స్ మూవ్ అవుతుంటాయి ఆ ఓషన్లో. ది ఇండియన్ ఓషన్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఓషన్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఎ కంట్రీ. ద అంటార్టిక్ ఆర్ సౌత్ ఏషియన్ ఈజ్ అ ఫ్రోజన్ ఓషన్. ఇక్కడ ఓషన్స్ చూస్తున్నారు. పెసిఫిక్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్, అంటార్టికా, సౌత్ ఓషన్, ఆర్టిక్ ఓషన్, పెసిఫిక్ ఓషన్. Here you can see important latitudes of the earth. Latitudes: Arctic Circle, Tropic of Cancer. Arctic Circle is 66.5 degree north. Tropic of Cancer, equator is the middle. Tropic of Capricorn south లో ఉంటుంది. Antarctic Circle south. Arctic Tropic of Cancer north లో, Tropic of Capricorn Antarctic Circle south లో, middle is the equator 0 degree. This you can see line here, 0 degree is the equator. Latitude equator 0 degree లో ఉంటుంది. Rotate round in the middle. Latitudes run from the east to the west. Latitudes east to west run అవుతుంటాయి ఇలా. Latitudes North Pole, South Pole axis 60 degree north, 30 degree, 30, 60 is middle is the 0 degree. One complete rotation takes 23 hours 56 minutes 4.1 seconds. ఒక రొటేట్ అవ్వడానికి 23 hours 56 minutes 4.1 seconds. The earth rotates on its axis. Axis no the earth rotates. Image చూస్తున్నారు వీడియోలో. South pole, poles and hemispheres of the earth. North hemisphere, south hemisphere, middle is the equator. We have learned that the earth is spherical in shape. The globe is also designed in the same way. We also know that the earth rotates on an imaginary fixed line called the axis. This axis is slightly tilted at an angle of 23.5 degrees. Hence the globe is also tilted slightly at an angle of 23.5 degrees. The northernmost part of the axis is called the North Pole and the southernmost part of the axis is the South Pole. North side is the North Pole and southern side is the South Pole. To find the location and direction of a place on the globe, we use certain imaginary lines. These lines do not actually exist on the earth, but circles are drawn around the globe. ఇవి యాక్చువల్గా ఎర్త్లో లేవు. సర్కిల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి గ్లోబ్లో రౌండ్గా గీయడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు లొకేట్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్లేసెస్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఆర్ గివ్ డైరెక్షన్స్ అబౌట్ అ ప్లేస్. ప్లేసెస్ డైరెక్షన్ తెలుసుకోవడానికి ఆ లైన్స్. Parallels or latitudes. Latitudes and parallels are set of imaginary horizontal lines that run from the east to west across the globe. East to west run అవుతాయి latitudes. Here you can see east to west latitudes. The distance between the latitude is equal. The length of the parallels or latitude keeps on the decreasing as we move away from the equator towards the poles. They never touch or cross one another. It won't touch us. A latitude, a parallel that divides the earth into equal halves is called the equator. This is this another half. It is the longest line of the latitude. It is also a great circle of the earth. This is the great circle of the earth. At the point of the North Pole and South Pole, the parallel becomes just points instead of complete circles. The equator is marked on the globe at 0 degree latitude. The part of the earth that lies on the north of the equator is called the northern hemisphere, and the part that lies to the south of the equator is called the southern hemisphere. Here you can see latitudes and parallels. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. The Arctic and Antarctic are also called as polar circles. These are also called as polar circles. Characters and features of the parallels. There are 181 parallels, of which 90 are in the south
north of the equator and 90 in the south and the equator. Parallels except North Pole and the South Pole are complete circles. All parallels are located equidistant from one another. The length of the parallels keep decreasing as we move away from the equator to the poles. These lines neither touch nor cross each other at any other point. And next is the meridians and longitudes. ఇక్కడ మనం లాటిట్యూడ్స్ తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్స్ ఇవి ఈ షేప్లో ఉంటాయి, వర్టికల్ షేప్. లాటిట్యూడ్స్ హారిజాంటల్ షేప్లో ఉంటాయి, లాంగిట్యూడ్స్ వర్టికల్ షేప్లో ఉంటాయి. Meridians or longitude, a set of vertical semicircle imaginary lines that run from the north to the south all around the globe. They are drawn from North Pole to South Pole, Eastern and Western hemispheres. ఇక్కడ వర్టికల్లో చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అంటారు. మిడిల్ ఇస్ ద ప్రైమ్ మెరీడియన్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద గ్లోబ్, ద గ్రిడ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఈక్విటర్. ప్రైమ్ మెరీడియన్ స్కల్ప్చర్ అట్ గ్రీన్విచ్, లండన్. లండన్లో ఉంది. ఇమేజ్ చూస్తున్నారు లండన్లో. In 1884 it was decided to number the meridian starting with the meridian that passed through Greenwich near London. It was marked as 0° meridian or prime meridian. Here you can see meridians and longitudes run from north to south. Ivi longitudes, north to south pole running. Middle is the prime meridian. 15° east, 30° east, 45° east, and here 15 west, 30 west. Prime meridian divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere. ఈ ప్రైమ్ మెరిడియన్ అన్నది వెస్టర్న్ ఈస్టర్న్ కి డివైడ్ అయ్యి ఉండడం. మిడిల్ దిస్ ద ప్రైమ్ మెరిడియన్ డివైడ్స్. Thus a meridian east of the prime meridian is marked as E. East ది E తో, west ది W తో. The meridian 180° east and the meridian 180° west are one and the same. It is known as international date line. The international date line demarcates 2 consecutive days of calendar. It provides a standard means of making the needed time readjustment for the travelers. Those moving eastwards across the line, it set their calendars one day back, and for those traveling westwards it set to their time a day ahead. One day ahead ముందు ఉంటుంది, one day back ఉంటుంది. Characteristics, features of meridians. These are the characteristics.